Alright, hello everyone. We're playing the Prince Adventure, computer game. Really old game that came free with a box of cookies in Belgium and the Netherlands. So, yeah. Exciting stuff. See if I can get this running. Windows 95. Alright. First things first. Oh, yeah. Beautiful. Alright. I need to do this. I'm recording. Yep. My computer. Prince. The most well-known fairy tale. So yeah, this is either in Dutch or in French, but I guess I'll be the translator for that. Ik spreek Nederlands. He speaks Dutch. Je parle français. She speaks French. Ik spreek Nederlands. Alright. And to start it off, I'm gonna... No. Gonna start the timers. Alright, let's go. My dog is woofing. 1 second. Nice. She wanted her toys. Okay. What do we start with? We've got... Was eens... stories, I guess? Once upon a time, it said. Kleurboek. Coloring book. Koekjespel. The cookie game. Plakboek. A sticker book? That's what it's called. A sticker book. Puzzel. Puzzle. Je parle français. And she just speaks French. Wil je nu al stoppen? What? Wil je nu al stoppen? Do you want to quit already? Wil je nu al stoppen? Wil je nu al stoppen? Okay. No, we don't want to quit yet. We haven't even started. I guess we'll start with a fairy tale, right? Hansel and Gretel? Hans en Grietje. Sure. Hans en Grietje. Hansel and Gretel. In een groot woud woonde eens een arme houthakker met zijn gezin. God. Zijn vrouw was oud en gemeen, maar gelukkig had hij 2 lieve kinderen, Hans en Grietje. There was a Waar de woodcutter. houthakker ook werkte, nooit kwam er genoeg brood op de plank. Pause. So, there was a woodcutter, and he had 2 lovely kids, but their mother was an angry bitch. And even though the children were lovely, they barely had enough money to come by. Dat was zijn vrouw het beu om zoveel monden te moeten vullen. Morgen, zei ze, laten we de kinderen achter in het bos. Ze zijn nog te klein om de weg naar huis terug te vinden. En... Wow. So, mother is like, I'm fucking sick of this shit. Let's just leave Hansel and Gretel in the woods. They're too young to find their way back. Alright. Ze moeten maar leren zich te behelpen. De houthakker was hier erg bedroefd om, want hij hield zielsveel van zijn kinderen. The woodcutter was mighty sad because he loved his children very much. But mom's a bitch, so the children have to go. Maar Hans, die niet kon slapen van de honger, had alles gehoord. Oh, fuck, I pressed the wrong button. So, Hansel heard everything because he couldn't sleep from hunger. It's fine, we'll skip through this a little bit. Hans en Grietje. We can't skip through this. There's no fast forward. I just need to not press that back button. Zijn vrouw was oud en gemeen, maar gelukkig had hij 2 lieve kinderen, Hans en Grietje.
Hoe hard de houthakker ook werkte, nooit kwam er genoeg brood op de plank. Op een dag was zijn vrouw het beu om zoveel monden te moeten vullen. Morgen, zei ze, laten we de kinderen achter in het bos. Ze zijn nog te klein om de weg naar huis terug te vinden en ze moeten maar leren zich te behelpen. De houthakker was hier erg bedroefd om, want hij hield zielsveel van zijn kinderen. Maar Hans, die niet kon slapen van de honger, had alles gehoord. Alright. Hij stond op en sloop in de donkere nacht naar buiten, waar Alright, he got up and he snuck out in the darkness of the night. hij zijn broekzak vol stopte met witte steentjes. De volgende ochtend His pocket was filled with breadcrumbs. trok het hele gezin het bos in. Blijf maar hier, zei de houthakkersvrouw. Wij gaan hout sprokkelen en we zijn zo weer terug. You stay here. Well, the next day they go to the woods and Bitchface says, "You stay here. We're gonna get some wood." Maar ze kwamen niet meer terug. They never returned. Gelukkig had Hans de witte steentjes uit zijn zak laten vallen op het pad dat naar huis leidde. Oh, it's not breadcrumbs. It's tiny white rocks that he put in his back pocket. Hij nam zijn zusje bij de hand en de twee kinderen waren weer thuis, nog voor de nacht was gevallen. So they followed the tiny rocks that Hansel dropped back, and they were back home before the end of the night, before the darkness of night. Toen ze haar kinderen terugzag, was de oude vrouw helemaal niet in haar nopjes. Ze zei tot de houthakker: morgen trekken wij nog dieper het woud in, zodat zij de weg zeker niet kunnen terugvinden. Alright, so Bitchface was not happy about this, alright? Tomorrow, we're gonna go deeper into the woods, so they definitely can't find their way back home. Opnieuw had Hans alles gehoord. He heard it Toen again. was de moeder op haar hoede en deed ze de deur op slot. Oh, mother knew, and she closed the door on Hansel and Gretel while they were sleeping. Zo kon het jongetje geen stenen meer gaan zoeken. In de vroege morgen trokken ze alle vier weer het bos in en ze bleven maar doorstappen, een hele tijd lang. Yeah, so Hansel was unable to gather the rocks he needed to get home, and the next day they just kept going. They kept going into the forest. Hans en Grietje rammelden van de honger, want Hans had hun brood helemaal verkruimeld en achter zich op het pad gestrooid. Oh, there we go. So Hansel was really hungry. Their tummies were rumbling because he crumbled up the bread that was supposed to be their breakfast and was dropping pieces of bread everywhere. Straks volgen wij de broodkruimeltjes, zei hij tegen zijn zusje, want die wijzen ons de weg naar huis. Maar So later on, we'll follow the breadcrumbs and they'll show us the way home. Hans en Grietje waren uitgeput van de lange tocht en vielen in slaap op het Oh, bos. They fell asleep on the moss. Toen ze wakker werden, was het bijna nacht. Oh, it was almost nighttime. waren al vertrokken. Hans en Grietje wilden ook naar huis, maar ze vonden geen kruimeltjes meer. De vogels hadden alles weggepikt. They wanted to go back home, but they couldn't find the breadcrumbs because the birds ate them all. Nu vinden wij de weg nooit meer, zei Grietje. They'll never En ze find the way begonnen back verdrietig home. te huilen. Maar toen zagen de kinderen plots door de bomen heen een lief huisje staan. But suddenly they saw a very cute house through the forest. Het was een klein huisje. Een huisje Tiny van house. peperkoek, met een dak van heerlijke koekjes en ramen van kristalheldere suiker. So the entire house was made out of ginger cookies or whatever they're called, and the windows were made out of crystal sugar. Ze hadden zo'n grote honger dat ze meteen een stukje van het dak afbraken They were so hungry they ate a piece of the roof, en het lekker begonnen op te smullen. and they started eating Kwam een it. stokoud vrouwtje naar buiten. Oh, suddenly a very old lady appeared. Ze grinnikte, want zij was een boze heks die graag kindjes roosterde om ze op te eten. Oh, but she was an evil witch who loved to stuff little children just to eat them. De heks had Hans en Grietje opgemerkt in het bos en om ze te lokken had zij het peperkoekenhuisje tevoorschijn getoverd.
So she noticed the kids running around in the forest, and she magically made the candy house appear. Toch leek ze best wel aardig, want de kinderen mochten mee aanschuiven en kregen wat te eten. She did seem nice because she offered the children a bit to eat at the table. Toen alles op was, waren ze zo moe dat ze dadelijk diep in slaap vielen. When everything was finished, they were very tired and fell into a deep, deep sleep. Maar toen ze weer wakker werden, zat Hansje opgesloten in een kooi. Grietje begreep nu dat de oude vrouw een gemene heks was. So when they woke up, they were trapped in a cage, and now Gretel understood that they were trapped by an evil witch. Voortaan zorg jij voor het huishouden en voor het eten, zei de Starting now, you make sure of the household and dinner. valstoverkool. You do the En household and zodra dinner. jouw broertje lekker vet is, zal ik hem verslinden. And as soon as your brother is nice and fat, I'll eat him. Maar de ogen van heksen zijn helemaal rood. Heksen kunnen helemaal niet goed zien. The eyes of the witch are completely red. They're actually very, they don't have very good eyesight. What? En elke keer als ze Hansje vroeg om zijn vinger door de tralies te steken om te voelen of hij al vet genoeg was, stak de pintere jongen haar een stukje hout toe. And every time the witch asked for Hansel to put his finger through the cage, he was smart enough to find a little stick and poke it through the bars. Te mager, je bent nog te mager voor een lekker maal, zei de heks dan telkens weer. And the witch said, "Oh, you're way too skinny to be eaten." Na een maand raakte het geduld van de heks op. Grietje moest het vuur in de oven aansteken om haar broertje te roosteren. Over time, the witch lost her patience, and she asked Gretel to ignite the oven. Maar toen de heks zich bukte om te voelen of de oven al heet genoeg was, gaf Grietje haar een duw en sloeg de deur dicht. But when the witch bent over to feel if the oven was hot enough, Gretel pushed her into the oven and closed the door. De oude vrouw huilde en jammerde dat het een aard had. Maar op het The old lady yelled and screamed like there was nothing else. laatst zweeg ze. Grietje liep gauw naar Hans om hem uit zijn kooi te bevrijden. En wat waren ze blij toen ze in het huis nog een zak vol goud, paren... Gretel released Hansel from the cage, and when they tried to leave the house, they were enthralled with gold and riches. What? en edelstenen vonden. Nu kunnen we weer naar huis, Pearls and gems, and now we can go back home. zeiden ze. Hans en Grietje wisten al snel welke richting ze uit moesten. Hansel and Gretel knew quickly what way to go. Plots kwamen ze echter bij een grote vijver terecht. But they were suddenly greeted with a giant pond. Alles was hier zo mooi als in een sprookje. Everything was like a fairy tale. Yeah, me neither. They found gold? What? They found riches? What? When did that happen? Op het glasheldere water zwommen grote witte zwanen. On the crystal clear waters, 2 swans were swimming. Om terug naar huis te kunnen, moesten de 2 kinderen het water wel oversteken. To go back home, they had to cross the water. Maar zwemmen ging niet, want hun zakken waren volgepropt met loodzware schatten. But they couldn't swim because their backpacks were filled with treasure. Ik heb een idee, riep Grietje. We gaan allebei op de rug van een zwaan zitten. I have an idea, Hansel said. We're gonna sit on the back of a swan to cross the pond. Gretel frees Hansel from the cage, and the pair discover a vase full of treasure, including precious stones. Putting the jewels into their clothing, children set for a home. The swan ferries them across an expensive wall. Oh, spoilers! I can't read beyond that. Zo raken wij wel aan de overkant. Zo gezegd, zo gedaan. And as they said, it happened.
En toen de kinderen thuis kwamen, huilde de houthakker van geluk. And when the children arrived home, the lumberjack cried from happiness. Zijn 2 oogappels waren eindelijk weer bij hem. His two oogappels, his two favorite children were back with him. De akelige vrouw was gelukkig gestorven. And the old bitch died. Luckily, the old bitch died. En ze zwoeren alle 3 dat ze elkaar nooit meer zouden verlaten. And they swore to each other to never leave each other again. Ze leefden samen nog lang en gelukkig. They lived happily en ever hadden after. alles wat hun hartje verlangde. And got everything their heart desired. Their father spent all his day lamenting the loss of his children. His life to see them safe and sound with the witch's wealth. They all live happily ever after. His wife died from unknown cause. She just died. It took a lot. I don't know how much time was spent, but all right. Before we do another story, we're gonna do one of the games, right? Let's do a coloring book. We have. Zoek eerst een prent en begin ze daarna in te kleuren. Okay, we have the choice of 3. All right. Here we go. Oh yeah. All right. Mushrooms. Oh, okay. That not what I was expecting. All right. Oof. Ooh. Ooh. Oh. Okay. This is my entire color palette. Oh my god. All right. You guys want a blue or blue sun and sky or yellow sun and sky? I'll give her a red dress, I guess. Blue dress. Oh my god. We haven't done anything red, so... And then the bird... Is... Yeah, okay. I think, Oh shit, I'm not done. Here we go. Dude, beautiful. What a work of art. Alright, well. That was the first coloring thing. Let's make a puzzle. Oh, there's so many puzzles. Alright. Perfect. Alright. Oh, this is fun. Oh, they do go into the position they're supposed to go. Alright. What is that thing? What is that? What is that? Why are there goblins? Well, that's one puzzle done. Alright. We'll do another story. Get these stories are the meat of this game, I think. The Disappearance of the Golden Cookie. De verdwijning van de gouden koek. Op een mooie morgen ontwaakten Prijs en Kruimel aan de rand van het donkere takkenbos. One early morning, a prince and a crumble, I guess these are crumbles, awaken in the beautiful forest. Prijs geeuwde luid en schrok zich vervolgens te pletter. Oh, plus. I guess Plushie, what did he say? He just got really scared by something. Potverdeeg, waar is mijn gouden koekmedaillon? God damn it! Well, it's one of those fudge things. He didn't say fuck, he said fudge, you know, but he basically said, God damn it, where's my golden cookie? Hij zocht en zocht in het gras, onder het
He searched and searched in the grass, Mos en achter de grote boomwortel. under the moss, behind the great tree trunk. Kruimeltje snuffelde dapper mee, maar helaas, het 100 jaar oude medaillon bleef onvindbaar. Crumble. Who's Crumble? I think this is Plushy, but who's Crumble? Crumble sniffed with them valiantly, but they couldn't find a trace of the golden cookie. Het was dus eigenlijk helemaal niet zo'n mooie morgen. So it was actually not a very nice morning. Want zonder de magische gouden koek als model konden de koninklijke bakkers geen enkele prijskoek meer maken. Because without the shape of the golden cookie, or the presence of the golden cookie, no bakery in the entire kingdom would be able to make another Pran's cookie. Nooit meer. Never again. En dan zouden de mensen van Lutopia snel zonder energie raken. And then quickly, all the people in Luthopia would run out of energy because these golden cookies, very, very important. En moe en futloos worden. They would become tired and lifeless. Dit is vast weer een gemene streek van de cookievreters. Oh, this is probably a prank of the cookie munchers, the cookie monsters. Zei Kruimeltje boos. So this is Crumble. Then who was Plushy? Tot ik ze te pakken krijg. Just wait until I get them. En voor Prins ook maar iets kon zeggen, rende Kruimeltje het donkere takkenbos in. And before Prince could say anything, Crumble ran into the forest. Hij rende en hij rende, tot hij in de verte een raar diep gebrom hoorde. He ran and he ran until he heard a weird grumbling noise. Kruimeltje sloop dichterbij en zag de cookievreters. Crumble went closer and he saw the cookie monsters. Ho, ho, bulderde oppercookie. Ho ho, said King Cookie. No, Chief Cookie. Vanaf nu maken wij hier de koeken. Starting from now, we make the cookies. Ja, brulden de andere cookievreters. Lekker voor ons alleen. Yeah, the other cookie monsters said, only for us. Bij het horen van dit afschuwelijke plan stapte Kruimeltje verschrikt achteruit. Hearing this awful plan, Crumble took a step back. Pardoes op een grote tak die met een luide knal in twee brak. He'd stepped on a giant branch that, with a loud snap, snapped in two. De cookievreters grepen hem vast. The cookie monsters grabbed him. En de oppercookie zei... Zo, kleine pluisbal. Sta jij ons hier zo'n beetje te bespioneren? So little... Well, the Chief Cookie Monster says, well, little fuzzball, are you spying on us? Dat zullen we je dan eens vlug afleren. We'll teach you not to do that. En ze namen Kruimeltje mee, griezelig diep het donkere takkenbos in. And they took little Crumble deep into the forest. Ondertussen was prinses Lu naar de rand van het bos gegaan. So this is Princess Lu. She walked to the edge of the forest. Princess Lu. Om Prins en Kruimeltje te verrassen met een lekker ontbijt vol energie. And she wanted to surprise Crumble and the prince with a breakfast full of energy. Wel, lieve Prins, vroeg ze verbaasd. Waar is onze kleine vriend? Well, Prince, where's our little buddy? En Prins vertelde wat er gebeurd was. And the prince told her what had happened.
Wat een ramp. Die gemene cookievreters zijn tot alles in staat. What a disaster! Those cookie monsters are capable of anything. We moeten onmiddellijk achter Kruimel aan. We have to go after Crumble immediately. En zo begonnen ze aan hun zoektocht. And that's how En they zoeken was het, in het dichte woud. and that's how they started their search. And what a search it was in the dense forest. Gelukkig had prinses Lu de edele gave dat ze met de dieren kon praten. Luckily, Princess Lu had a gift to talk to animals. Eerst vroeg ze de weg aan een everzwijn en toen aan een slak, maar daar kwamen ze geen stap mee vooruit. First, they asked directions to a boar, and then a slug, or a snail rather, but they didn't get any closer to their target. Koekoek, hela, hola, problemen, riep de koekoek plots vanuit het allerhoogste topje van de boom, waaronder prins en prinses Lu stonden. So the cuckoo called them over and asked if there's any trouble. Ja, wij moeten die verduivelde cookievreters zien te vinden, en wel snel. Yeah, yes, we gotta find those damned cookie monsters and quickly. Antwoordde de prinses opgewonden, en ze vertelde het vreselijke verhaal. And she told the cuckoo the terrible story. Okido, volgen jullie? Follow De me. koekoek fladderde tussen de bomen door, recht naar de donkerste diepte. So the cuckoo flew right through the forest to the deep dark. I forget what it said. Met zijn superkrachtzwaard baande prins zich een weg door de grilligste takken. With his super powerful sword, the prince cut his way through the dense forest. Tot de koekoek fluisterde. Until the cuckoo whispered, Hier, aan de oever van het miserige moddermeer, wonen de cookievreters. here at the edge of the disgusting swamp live the cookie monsters. Heilige bloemzak! Prinses Lu gilde. Holy, what? Holy, wait. Flour bag. Holy flour bag. Like for bakery, right? Flour bag. Het bijna uit. Arm kruimeltje. Oh, poor little Crumb. En toen zag Prins het ook. And that's when Prince saw it as well. Kruimel hing vastgebonden tussen twee takken, pal boven de stinkende modderpoel. Crumble was hung up by two strings above the stinking swamp. Oké, prinses, laat zien wat je waard bent. Alright, princess, show us what you've got. Jij lokt die cookievreters uit een hol. Ik zorg voor een mooie valstrik. You make sure you draw the cookie monsters out of their lair, and I will set up a trap. En ik poets ondertussen rustig mijn snavel, zeker? Mop, And I'll be cleaning my snovel, my beak in the meanwhile. mopperde de koekoek. Voor jou heb ik een heel speciale opdracht. Wacht maar. For you, I have a very special assignment. Just wait. Zei Prins. De prinses wandelde naar het vreterhol. The princess walked over to the cookie monster lair. En ja hoor, één voor één verschenen de grote grijnzende koppen van de cookievreters. And just like that, one by one, the big, grinning faces of the cookie monsters showed up. I don't know, grijnzend? They're smirking. Hoho, wat doet zo'n lekkere brok hier in het bos? Oh. What is a yummy piece of ass doing here in this forest, basically? Ja,
Jij ziet eruit om in te bijten, prinsesje. You look very yummy, princess. I could like, oh god, this is very sexual innuendo for a child thing. I am not making this shit up. It literally said, she looks like a yummy, how do I say this? It's hard to translate. Taurus, hey. She looks like a delicious morsel. That's the correct translation. I could eat you all, like, I could just eat her. Dat weet ik, antwoordde prinses Lu. I know, the princess Een says. klein hartje verborgen achter een grote glimlach. With a... Een klein hartje. Fuck. She's not very confident about this, but she has a big smile on her face regardless. Maar ik heb hier iets veel beters. Volg mij maar. But I have something much better. Just follow me. Yummy! De gulzige cookievreters stormden naar buiten, om dan onwaarschijnlijk hard te struikelen over de onzichtbare draad die prins stiekem gespannen had. So they're so excited about what is awaiting them. They rush outside and fail to see the invisible wire that Prince has strung in front of their feet. De cookievreters vloog met een grote boog plons midden in de vieze modderbrei. The cookie monsters flew with a giant arch into the stinky swamp. Lekker hè, zo'n cookie van eigen deeg? Yummy, right? A cookie of own dough? That's something you can't translate. Dutch sayings, alright? How do you say that in English? Een koekje van eigen deeg. A taste of your own medicine. There we go. Kichelde Kruimel, die ondertussen terug met beide pootjes op de begane grond stond. That's what Crumble said after being released from his prison and back with his feet on the ground. En zo trok het drietal vrolijk terug naar het... And just like that, the three of them walked back out of the forest zonnige Lutopia. and saved En de Lutopia. dappere koekoek, die mocht het gouden koekmedaillon dat hij helemaal alleen uit het vieze vreterhol had gehaald, de hele weg in zijn fiere snavel dragen. And the entire way back, the cuckoo was allowed to carry the golden cookie that he snatched out of the Cookie Monster lair. And proud he was. Ben jij ook zo dapper? Are you also that dapper? Probeer dan zelf het gouden koekmedaillon te bemachtigen door 7 koekjes te verzamelen. Then try to obtain the golden cookie yourself by finding 7 cookies. Wees voorzichtig en doe de groetjes aan prins en prinses Lu. Be careful and say hi to the prince and the princess Lu. All right, that was the second story. There's 3 more to go. I guess Koekjespel. this is what they're talking about, the cookie game. We might as well go into it, right? Verzamel zoveel mogelijk koekjes. Voor het gouden koekmedaillon heb je 7 koekjes nodig. Klik telkens op een vakje, links, rechts of onder het koekje. Als de prins of de prinses verschijnen, krijg je een koekje bij. Pas op voor de koekievreters, zij verslinden je koekje.
Veel succes. Okay, so we need to collect 7 cookies, and we can press any of these like adjacent squares, and if it's a cookie, no, if it's the prince or princess, we get a cookie. If it's a cookie monster, we lose a cookie, and we need to get 7. Okay, do we have 4 or do we have 2 now? Oh, we have 3 now. Okay. All right. I guess we have 1 cookie. Oh my fucking god. What? So fucking loud. Alright, I need to just lower this volume a lot. Alright, we got 2 cookies. Can I not just, like... Alright. Can I not just go down twice? Isn't that, like, the easiest way to do it? We have 5 cookies. Alright. 6 cookies. We need 1 more. 7 cookies. Proficiat. Je hebt het gouden medaillon verdiend. Congratulations. You won the gold medallion. Okay. Speedrun this. You just need to get lucky to not get a single Koekjes. a single cookie monster, right? All right. Plakboek. Sticker book. Kies een mooie achtergrond. En daarna de figuurtjes die je erop wilt plakken. Choose a nice background and then choose the figures to stick on top of it. All right, what are we using here? I guess we just go for the castle. Okay. And then we have 1 prince. Okay. Oh, we have the full prince potential though. All right. Prince is walking here, and then we have the princess. I don't know. Somewhere here. Okay. The princess is right here. Okay. Wait. We need better positioning here. I can't put her there. All right. And then we have what do we have here? Oof, that's a bit big, isn't it? How about, oof, that's fucking huge. What? I wish I could resize things. No, that's not what I want. Giant fucking genie as well. Jesus. There's not much else I can use here. Alright. I just, doesn't quite work, does it? No, I don't want another prince. Man, this is very limited. Alright. We'll just have her like this. Alright. And then there's just children coming out everywhere because Plans gave her a taste of his medicine. Oh god.
Their open hands. All right, we need to redo this then. Plakboek. This wasn't going anywhere. Kies een mooie achtergrond. Wait, there's En daarna different? de figuurtjes die je erop wilt plakken. What? I have different options now. What the hell? What is this? There's RNG? Do we even have the swing? Yeah, we do. Oh my god, it goes perfectly. Alright, there we go. And what else can we put in here? Alright. Oh my god! Oh. There's just a butthole over there. Okay. Oh no, not another butthole. And there's just, oh my god, eggs coming out of that butthole. Holy shit. Man. What else can we get? That's about it. Frog. The frog was coming out of the butthole as well. Jesus Christ. Well, I think we'll give it one more refresh. Maybe we get more stuff to use. Kies een mooie achtergrond. En daarna what de is figuurtjes this? die je erop wilt plakken. Why aren't they all accessible? There's turkey. That's a giant fucking turkey. What the hell? Okay. No, I don't want that. No, I don't want more of it. Wait. Oh no, I thought it was the same thing twice. Also, okay. What is going on? What? All right. Well, that's enough sticker book. That's enough sticker book for now. Let's do another puzzle. All right. Come on. All right. We did another puzzle. All right. I think I'm ready for another puzzle. We've done Hansel and Gretel, and we've done the cookie thing. So, is this the only Hansel and Gretel? Yeah, I think this is the only Hansel and Gretel puzzle. Come on. There we go. That's Hansel and Gretel done. All right. We need to finish all the Hansel and Gretel things. These are not Hansel and Gretel, but we need to finish these as well because we've already listened to this song, this story as well. Oh god. We really need a bigger color palette. The swamp was green. Yeah. Disgusting. No, that's not what I wanted to color.
Why can't I color her? Oh god. Why can't I color her amulet? Alright. Are the goblins green as well? Blue? Red? It's hard to give them a proper color here. I think we're gonna have to go with blue. And that's about it. Unless we want this to be blue. But yeah, I think yellow is the best color for this. Oh, her dress. How could I forget her dress? And the basket. Oh, the basket and the dress are the same color. Well, I don't like this. This needs to be a different color. And the swamp definitely needs to be green, but how do I... there's just not enough color! How do I work with this? How can I possibly work with this? Alright, well, fine. What about this one? Blue background? Orange background? Yeah. That looks fine. Uh-huh. I guess this, yeah, that's a gum. Man. No, his crown needs to be blue. Alright. And the yellow thing. Yeah, alright. Masterpiece complete. Alright, that's all the coloring, it looks like. What is left? Just a few fairy tales? And a few puzzles. Alright, let's go. The Ugly Duckling. Het lelijke jonge eendje. Het was zomer. Overal hing de geur van vers gemaaid hooi. It was summertime. It smelled like fresh hay everywhere. In het woud met de diepe meren torende tussen hoge bomen een oud kasteel uit. Met een slot. In between the great lakes, a giant castle was stood. Gracht eromheen. Onder aan de muren groeiden reusachtig grote klisbladeren. It had the giant moat around it, and at the bottom there was some, I don't know what's it called, sub branches. Branchings. I forget what it's called in English. En omdat het zo'n rustig plaatsje was, had een eend er haar nest gebouwd om haar eitjes uit te broeden. And because it was such a quiet place, a duck has chosen this spot to hatch her eggs. Maar wat gaat de tijd toch traag? But what does time go by slowly? Als je moet wachten. Op een mooie dag brak eindelijk het ene ei na het andere. Piep, 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 klonk het. And one day the eggs hatched and peep 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 all they could hear. Toen de kleine eendjes uit de schaal kwamen gewaggeld, met hun oogjes wijd open van verbazing. Oh, wat is de wereld toch groot! And when they hatched, the small ducklings had wide open eyes and they said, how big is this world? De eend telde haar jongen en zag dat het grootste ei nog altijd niet was uitgekomen. The mother duck was counting her eggs and she saw that the biggest egg hadn't hatched yet. Een oude eend, die toevallig even langs kwam lopen, vond dat ze het maar beter kon laten liggen. An older duck, who just happened to pass by, told her she should better just leave it. Het was vast een kalkoenen-ei. It was probably a turkey egg. Maar moeder eend had nu al zo lang gewacht dat ze nog maar wat verder broedde. But mother duck waited for so long that she might as well just hatch this one as well. Toen het grote ei eindelijk brak, kroop er een dik, grijs mormel uit dat helemaal niet op de andere eendjes leek. When the egg finally hatched, a big, ugly,
duckling hatched that didn't look anything like her other ducklings. Maar niet getreurd. De volgende ochtend sprong moeder eend de gracht in en het ene jong na het andere plonsde haar achterna. But worry not. The day after, Mother Duck just jumped into the water with a big splash, and one by one, the ducklings followed her in. Zelfs de lelijke, grijze dikkerd dook het water in. Even the ugly, gray, fatty... Yeah, they called it fat. Jumped in with them. Nee, het kon niet het kuiken van een kalkoen zijn. Het zwom veel te goed. No, this couldn't be a turkey duckling, because it was swimming way too well. Het was beslist haar eigen kind. It must be her own Kom met child. me mee, zei moeder eend. Ik zal jullie voorstellen aan mijn vrienden. Maar blijf allemaal flink achter mij en pas op voor de kat. Follow me, my little ducklings. I will introduce you to all my friends, but stay close behind me because you have to watch out for the cat. Toen zij zo in het hoenderhof aankwamen, was de kat er juist vandoor gegaan met een paling waar twee eendenfamilies om hadden geruzied. When she arrived at the I don't know where she arrived, I forgot, but the cat had just caught an eel for which she had fought with something else, already forgot as well. Gebruik jullie pootjes en maak haast. Use your little legs and hurry up. En vooral niet vergeten met jullie halsjes een buiging te maken voor de oude eend. And make sure you don't forget to make a bow for the older duck. Zei moeder eend. En de kleintjes deden gehoorzaam wat ze vroeg. And the little ducklings did what mother asked them. De andere eenden spotten met het lelijke grijze jong. Eén vloog er zelfs op af en beet het pardoes in de nek. All the other ducks made fun of the ugly duckling, and one of them even bit it in the neck. Laat het met rust, zei moeder eend. Leave it alone, said Mother Duck. Het is misschien niet mooi, maar het kan prima zwemmen. En met It might not be pretty, but it can swim like the best. de tijd wordt het misschien wel wat kleiner. And over time, maybe it will shrink a little bit. Gelukkig stelde de oude eend haar gerust. De andere eendjes waren werkelijk schattig, zei. Luckily, the older duck told her not to worry. Something. ze. Maar het arme eendje, dat als laatste uit het ei was gekropen en er zo groot en lelijk uitzag, was overal het mikpunt van spot. But the ugly duckling that came out of the egg last was the center of being bullied everywhere. De eenden, de hanen, de kippen, iedereen beet en pikte het. The ducks, the hens, the chickens, everywhere it came, they pecked it. En de kalkoense haan, die zowaar dacht dat hij een keizer was, zette al zijn veren uit en stoof op het eendje af. Even the turkey hen, who thought he was the emperor, ran straight towards the ugly duckling. Het lelijke eendje wist niet waar het moest gaan of staan. En het werd alsmaar erger. The ugly duckling didn't know where to go, and it kept getting worse and worse. Zelfs zijn eigen broertjes en zusjes deden gemeen en riepen: ving de kat jou maar, lik. Even his brothers and sisters turned on him and yelled at him, "I hope the cat catches you, you ugly duckling." Ja, zijn eigen moeder zei hem zuchtend: was jij maar ver weg. Even his own mother said, "I wish you were far, far away." Op een avond besloot het arme eendje te vluchten en het fladderde weg over de heg. One day, the ugly duckling decided to run away and made its way over the hedge. Bij het zien van het eendenkuiken vlogen de vogeltjes in het bos klapwiekend op. Dat komt omdat ik zo lelijk ben. Once it entered the forest, all the little birds just flew away. That's because I'm so ugly, the ugly duckling said.
zei het bij zichzelf. Moe en verdrietig bracht het lelijke eendje de nacht door in het Tired and sad, the ugly duckling spent the night. moeras. De wilde eenden hielden het voor de gek. Het Even the wild ducks were making fun of it. was ook zo mormel. Maar waarom zou het niet tussen het riet mogen blijven liggen? 3 dagen bleef het eendje er. Toen kwamen er 2 ganzen voorbij. The ugly duckling didn't quite know what to do and just laid there for 3 days. But then the geese came around. 2 echte wilde mannetjes ganzen. 2 real wild male geese. Hoor eens, vriend, zeiden ze. Jij bent warempel zo lelijk dat we jou wel mogen. They said, hey you there, little friend. You are so ugly that we actually kinda like you. Wil jij, zoals wij, een trekvogel worden? Do you want to be a trekking bird like us? A trekking bird? I don't know what the English term for that is. A bird who goes all the way across the earth. You know, they switch spots during when seasons change. They go to Africa and they come back. I don't know what that is in English. Maar die dag waren de jagers op Migrating. Pief, paf, klonk het. En de 2 ganzen vielen op slag dood in het But that day, the hunters were shooting at the geese. Boom, boom, and the 2 geese just fell dead on the floor. riet. Nu vlucht ik de wijde wereld in, dacht het lelijke eendje. Now I'm gonna escape to the wide world, the ugly duckling thought, En het vloog weg. and it flew away. De herfstbladeren dansten in de ijzige wind. The autumn leaves were dancing in the cold wind. Het arme eendje rilde van de kou. The poor duckling was shaking of cold. Bij zonsondergang fladderde een zwerm grote vogels met lange, soepele halzen boven. One evening, a big flock of beautiful birds with long feathers flew by. Het struikgewas uit. Het waren zwanen die uit de koude wegvlogen naar de warme landen in het zuiden. It were swans that were flying away from the cold and are going to the hot south, the warm south. Het eendje had nog nooit zulke mooie vogels gezien. The duckling had never seen birds so beautiful. Oogverblindend wit waren ze en met hun machtige wijde vleugels stegen ze hoog, heel hoog op in de lucht. They were magnificently white, and with their giant wings, they flew high up into the sky. In zijn vervoering begon het eendje rond te tollen en het reikte de hals uit naar de hemel om hen beter te kunnen zien. In its excitement, the duckling began spinning into the water and stretched its neck as high up as it could. Het slaakte zo'n snerpende, vreemde kreet dat het er zelf bang van werd. It made such an eerie yell that it scared itself. Het wist niet eens hoe deze wonderlijke vogels heten, maar het It didn't even know how these wonderful birds were called. hield van hen zoals het nog nooit van iemand had gehouden. It loved them as much as it loved them more than anything it had loved before. De winter was dat jaar verschrikkelijk guur. The winter that year was terribly cold. There's like 4 puzzles left, that's it. Het eendje moest voortdurend rondzwemmen om niet vast te vriezen. The duckling had to swim around constantly not to freeze. Maar elke nacht werd het wak, waarin het sliep, nauwer en nauwer. But every night it got harder and harder. Op het laatst was het afgepeigerd en kwam het vast te zitten in het ijs. In the end, it was so tired that it got cold, that it got stuck in the ice. 'S Morgens vroeg zag een boer het eendje liggen. In the morning, a farmer saw the duckling. Hij sloeg met zijn klomp het ijs in stukken en bracht het diertje thuis bij zijn vrouw. God. He smashed the ice with his
klomp, those wooden shoes Dutch people wear, and brought the duck inside with his children. Waar het weer bij kwam. De kinderen wilden met het eendje spelen, maar het werd bang. The children wanted to play with the duckling, but it got scared. Het vluchtte door de openstaande deur weg in de verse sneeuw en zakte doodmoe ineen. It escaped through the open door and collapsed, very tired into the snow. Exhausted. Wat een trieste winter was dat toch voor het arme eendje. What a terrible, terrible winter, the duckling thought. Op een dag brak echter een warm zonnetje door. One day, the sun broke through Het natte riet. Het was the wet reeds. Het eendje sloeg met zijn vleugels en tot zijn grote verbazing steeg het plots de lucht in. The duckling spread its wings and without realizing it, it shoot out into the sky. Voor het er zelf erg in had, streek het neer in een prachtige tuin. Before it even realized itself, it landed into a beautiful garden. Heerlijk geurden de bloesems van appelboom en sering. Delicious. The smell of apple blossom was delicious. 3 witte zwanen gleden stralend over het water van een vijver. 3 white swans were swimming gracefully across the water. Toen het de statige vogels herkende, kwam er een vreemd gevoel van verlangen en droefheid in het eendje op. When he recognized the swans, a great sense of sadness came upon it. Als ik naar ze toe vlieg, ik die zo lelijk ben, dan slaan ze mij beslist dood. If I go to them, me the ugly duckling, they'll definitely kill me. Dacht hij bij zichzelf. Maar toch vloog het eendje naar de vijver. Regardless, the duckling did join them in the Het pond. boog zijn kop naar het water en was klaar om te sterven. It bowed its head to the water and prepared to die. Maar toen zag het plots in de spiegeling van het water zijn eigen beeltenis. But when it looked down, it saw its reflection. Its own reflection. Het lelijke eendje was zelf een zwaan geworden. The ugly duckling turned into a swan itself. Op datzelfde ogenblik kwamen kinderen aangelopen met een beetje brood. At that very same moment, a bunch of children arrived with a bit of bread. Kom kijken, riepen ze. Er is een nieuwe bij. Look, a new swan! En die is nog mooier dan de andere. And it's even more beautiful than the others. And the swan lived happily ever after. There's 2 more of these. Oh, God. Alright, we have, one swan thing? One swan thing. Alright. Come on. God. Starting to lag really bad. Oh, now it's gone. Not sure if it's the emulation or the actual game. I think it's the actual game that was lagging. Alright. 2 more stories. Hopefully they're a bit shorter than this one. Aladdin and the Wonder Lamp. Aladdin en de wonderlamp. In het verre oosten woonde eens een weduwe met haar zoon, Aladdin. In the Far East, a widow lived with her son, Aladdin. Ze waren heel erg arm. They were very poor. Terwijl zijn moeder zich uit de naad werkte, trok de jongen, zoals alle kinderen van zijn leeftijd, in de straten van zijn buurt rond. While his mother
was working hard, Aladdin wandered the streets like the other children. Op een middag was hij met zijn vriendjes aan het spelen op het dorpsplein. One afternoon, he was playing with his friends at the town square Toen een mysterieuze vreemdeling op hem toeliep. when a mysterious stranger walked at him. De man was goed gekleed. Hij droeg een tulband met een edelsteen. The man was nicely dressed. He was wearing a turban with a gem on it. En boven zijn zwart baardje zag je een vreemde gloed in zijn ogen. And above his beard, his little beard, there was a strange glow in his eyes. Ben jij niet Aladdin, de zoon van Mustafa, de kleermaker, mijn jongen? En Are you not Aladdin, the son of Mustafar, my little child? zeg, wil jij wat verdienen? Would you like to earn a little bit? Oh ja, meneer. Alles om thuis wat geld in het laadje te brengen. Of course, sir. Everything to make some money for our family. Wel, Aladdin, luister dan goed naar me. Well, Je hoeft Aladdin, listen carefully. alleen maar door een smal valluik te kruipen en een oud lampje voor me te halen. All you need to do is crawl through a small thing, a small trap door, and collect a little lamp for me. Aladdin volgde de koopman tot op een plaats ver weg van het dorp. Aladdin followed the merchant to a spot far away from the village. Zij tilde er een zwaar marmeren blad op van een nauwe kuil. He lifted a heavy marble stone above a large pit, Waar de jongen, die slank en lenig was, zich doorheen liet zakken. and that's where the child who was small and lean, was able to squeeze through. Enkele treden van een oude trap daalden diep de aarde in. A few stairs of an old staircase descended deep into the earth. De man trok een ring van zijn vinger en gaf hem aan Aladdin. The man gave Aladdin a ring off his finger. Draag deze ring, zei hij. Wear this ring, he Hij said. zal je beschermen tegen het kwade. It will protect you from evil. Aan de voet van de trap kwam de jongen in een grote grot. At the bottom of the staircase, the child entered a large cave. Het was een echte schatkamer. It was a true treasure cave. Je zag er koffers vol juwelen, gouden kruiken en There were coffins full of jewelry, golden whatevers, bomen die met moeite het gewicht konden torsen van de vreemdste vruchten. and a tree that bared the strangest of fruits, Diamanten, Diamonds. kralen en parelmoer. and pearls. Aladdin was met stomheid geslagen. Aladdin was struck with wonderment. Tot plots een luide stem riep: De lamp, Aladdin! Until suddenly a voice yelled at him, "The lamp, Aladdin! Breng me de The lamp!" De jongen keek in het rond en zag eindelijk op een oude koffer een oude olielamp staan. The boy looked around the cave, and he finally saw an old oil lamp on a suitcase. Waarom wilde die vreemdeling nu uitgerekend die waardeloze lamp? Why did the stranger of all things wanted this stupid lamp? Terwijl de plaats overvloeide van rijkdommen. While this place was filled with riches. Dat was beslist een tovenaar. Aladdin It nam must be a ongerust de wizard. lamp mee en ging langzaam de trap op. Aladdin took the lamp and carefully went up the stairs. Geef hier die lamp, zei de man die ongeduldig begon te worden. "Give me that lamp," the man said, who was becoming impatient. Help mij hieruit, antwoordde Aladdin. "Help me out of here," Aladdin said. Eerst de lamp, brulde de vreemdeling. "The lamp first," the stranger said. Aladdin daalde de trap weer af, zonder antwoord te geven. Aladdin descended the staircase without answering. Ook goed,
Blijf jij maar hier als je het hier zo leuk vindt, zei Alright then, you stay here if you like it. de man. En uit woede klapte hij het valluik dicht. And in anger, he closed the trapdoor. Alleen in het donker wrong Aladdin zich vertwijfeld de handen. Alone in the dark, Aladdin did something. I didn't quite understand. En plots begon de ring aan zijn vinger licht te geven. And suddenly the ring on his finger started giving light. En er verscheen een reusachtige gedaante met vlammende ogen en met een tulband op. And a giant being appeared with burning eyes in front of him. Hij hield de handen voor de borst en zei: Ik ben de geest van de ring. He held his hands in front of his chest and said, I am the spirit of the ring. Spreek en ik zal gehoorzamen. Talk and I will do as I'm told. Ik wil terug naar huis, zei Aladdin. I want to go back home, Aladdin said. En ogenblikkelijk stond hij met ring en lamp en al in het huis van zijn moeder. And within a flash, he was back at home with his mother and the lamp. Aan wie hij natuurlijk het hele verhaal vertelde. And he told the entire story. Terwijl zij naar Aladdin luisterde, wreef zijn moeder de lamp op om While she was listening to Aladdin, she was rubbing the lamp maar weer wat glans te geven. to polish it. En dadelijk verscheen, te midden van een dichte rook, een andere geest. Nog And immediately, in the middle of a thick fog, another spirit appeared, griezeliger dan die van de ring. even more scary than the one of the ring. Ik ben de geest van de lamp. I am the spirit of the lamp. Spreek en ik zal gehoorzamen. Speak, and I will, gehoorzamen. Fuck. I will abide? What's the English word for gehoorzaam? I will do En as van I'm die told. dag af kwamen Aladdin en zijn moeder niets meer tekort. Starting that day, Aladdin and his mother had everything they wanted. Wat zij ook verlangden, de goede geest vervulde hun wensen meteen. Whatever they wanted, the good spirit made sure it happened. De jaren verstreken. Aladdin was een grote en aantrekkelijke jonge man geworden. Years went by, and Aladdin became a strapping young lad. Op een morgen kwam hij op de markt de dochter van de sultan, One morning, he came across the daughter of the Sultan. Badr al-Budur, tegen. En hij was meteen tot over zijn oren verliefd op haar. And immediately, he fell deep in love with her. Aladdin's rijkdom maakte diepe indruk op de sultan, die hem als Aladdin wanted to make a deep impression on the Sultan. snel de prinses ten huwelijk gaf. En na een overvloedig bruiloftsfeest namen Aladdin en Badr al-Budur hun intrek in een luxueus paleis. And he asked the daughter for marriage, and soon after, they already moved in. Dat door de geest midden in een oase was gebouwd. Op een dag was Aladdins jonge vrouw alleen in het paleis, toen een So they just walked in, and they were married immediately. One day, at the palace, vreemde koopman halt maakte onder haar kamer. a strange merchant stopped in front of her room. Wie wil er oude lampen ruilen voor nieuwe? Who wants to exchange old lamps for new ones? Riep hij. Badr al-Budur wist helemaal niets af van het geheim van Aladdin en de geest. Father El-Budur didn't know anything about the story of Aladdin and the lamp and the spirit. Daarom haalde zij de oude lamp en wisselde haar in bij de koopman, And she traded the old lamp for another one. die eigenlijk de sluwe boze tovenaar was. But it was actually the cunning old wizard. Hij wreef onmiddellijk over de lamp om de geest op te roepen, He immediately rubbed the lamp to call the spirit. terwijl de jonge prinses angstig toezag.
The genie, I guess. Ik ben de geest van de lamp. Klonk. I am the spirit of the lamp, the genie of the lamp. Spreek en ik zal gehoorzamen. Speak and I will abide. Geest, ik ben je nieuwe meester. I am your new master, genie. Je moet alles doen wat ik je zeg. You have to do everything I tell En you. toen droeg de tovenaar de geest op om hemzelf, de prinses en het paleis over te brengen naar een heel ver land. And he ordered himself, the princess, and the palace to be brought to a distant land. Aladdin zat in de put door de verdwijning van Badr al-Budur. Aladdin was, he was depressed about the disappearance of his wife, I guess. Daarom deed hij nog eens beroep op de geest van de ring. So he called upon the spirit of the ring. Breng me naar de plaats waar mijn geliefde is, smeekte hij, want Bring me to the place of my loved one, he begged. zonder haar kan ik niet leven. Because without her, I can't live. En in een flits stond hij in de keuken van zijn paleis. And in an instant, he arrived in the kitchen of the palace. Badr al-Budur bereidde een maaltijd voor de tovenaar. The princess Badr al-Budur, whatever her name is, was preparing a meal for the wizard. Aladdin, hoe kom jij hier? Aladdin, how did you get here? Mijn liefste, doe snel wat van dit poeder in de thee van de tovenaar. My love, quickly, put some of this powder in the tea of the wizard. Vertrouw me maar. Just trust me. Het slaapmiddel trad al snel in werk. The sleeping pill, or whatever, the sleeping powder quickly took effect. Ze konden de koopman horen snurken. They could hear the merchant snoring. Aladdin bemachtigde de lamp en riep opnieuw de geest op. Aladdin got hold of the lamp and called upon the genie. Hij vroeg hem zo snel als maar mogelijk was terug te brengen naar hun land. He asked the genie to bring them back as quickly as possible to their homeland. De sultan moest huilen van geluk toen er plotseling zijn dochter en zijn schoonzoon voor hem stonden. The sultan cried out of happiness when his daughter and son-in-law arrived back at the palace. De hele stad vierde dagenlang feest. The entire city was celebrating for Zo days. blij was iedereen om de terugkeer van That's- Aladdin en zijn vrouw. That's how happy everyone was with the return of Aladdin and his wife. En de boze tovenaar, die werd uit het rijk verbannen. En niemand heeft ooit nog iets van hem gehoord. And the evil wizard was banished from the kingdom, and no one has ever heard of him again. Oh man! All right. All right. Three puzzles for this one. Incredible. Can I do 3 puzzles? All right. There we go. That's 1. Dutch indeed. Gotta listen to the jingle. Alright, more puzzle. Have you guys ever puzzled a fleshy old genie? Oh man, look at all this flesh. Oh yeah. Oh yeah. Alright. 1 more. It's so laggy when all the pieces are stacked on top of each other. It's probably calculating which piece needs to be at the top. Come on. Stick to it. Yep. Come on. It's a different jingle. I was not expecting a different jingle. All right, so one story remains. One story remains. Goldilocks. Goudlokje.
honestly don't know if I even know the story of Goldilocks. Goudlokje. Er was eens een klein meisje met lang goudblond haar. Once upon a time, there was this little girl with long blonde hair. Dat met haar moeder in een mooi huis aan de zoom van een groot bos woonde. She lived with her mother in a large house at the edge of a forest. Op een dag zei ze, ik ga even een ommetje maken. One day, she said, I'm gonna go for a little walk. Zal ik voor jou een mooi tuintje bloemen plukken? Shall I bring you back a nice patch of flowers? Zoals je wil, Goudlokje, antwoordde haar moeder. Like as you wish, Goldilocks, her mother said. Maar wees voorzichtig en ga niet te ver van huis vandaan, want in het woud raak je makkelijk verdwaald. But be careful, stick close to the house because it's easy to get lost in the forest. Goudlokje vertrok met haar mandje onder de arm. Goldilocks left with her basket under her arm. Eerst plukte ze een bosje mooie madeliefjes. She picked a little she picked a bunch of beautiful daisies. Wat verder stonden korenbloemen. A little bit further they were another type of flower that I don't know in English. En nog wat verder klaprozen. Oh, and a little bit further there's some poppies that she picked. En ons Goudlokje liep van bloem tot bloem. And Goldilocks walked from flower to flower. Zij was de tijd helemaal uit het oog verloren. She completely lost track of time. Maar na een poosje werd ze toch moe. En een honger dat ze had. And after a while, she got really tired and she was very hungry. Gelukkig zag ze toen een klein huisje staan. Luckily, she found a small house. Ze tuurde door het sleutelgat. En toen ze zag dat niemand thuis was, She looked through the keyhole and saw no one was home. duwde ze de deur open. And she opened the door. Binnen stond een grote tafel. Inside there was a big table. En op die tafel had je 3 borden soep met And there were 3 plates of soup lekker veel honing en rijst. with a lot of honey and rice. Een groot bord, een gewoon bord en een heel klein bordje. A big plate, a normal plate, and a very small plate. Oh, wat rookt die soep heerlijk. What does this soup smell good? En om de tafel stonden 3 stoelen die er allemaal heel geriefelijk uitzagen. And around the table there were three chairs that looked very comfy. Een grote, een gewone en een heel kleine stoel. A big one, a normal one, and a very, very small one. Goudlokje ging op de grote stoel zitten. She sat on the big chair. Maar die was haar te hard. Nee, hier zat ze But it was too hard. No, that wouldn't do. er niet goed in. Ze probeerde het hierna in de gewone stoel, maar She sat in the normal chair, but het kussen was veel te mals en the pillow was way too soft. ze gleed weg. Toen ging ze op het mini-stoeltje zitten. And she sat on the mini chair. Maar zij was veel te zwaar. But she was way De too poten van heavy. het stoeltje braken door midden en Goudlokje viel pardoes op de grond. The what? The things broke. The legs of the chair broke and Goldilocks fell on her ass. Toen had het meisje trek in wat soep. Then she wanted some soup. Eerst proefde ze een lepel van het grote bord. First she tasted a spoon of the big plate. Maar de soep was te heet en ze brandde haar tong. But the soup was too hot and she burned her tongue. Daarna nam ze een hapje uit het gewone bord. Then she took a bite. Well, she took a spoon out of the normal plate. What is this face? What is this face? Maar die soep was te zout. But that soup was way too salty. Toen proefde ze uit het kleine bordje. Then she tasted the tiny plate. Oh, wat was die soep verrukkelijk. Oh, that was delicious. Goudlokje liet het zich smaken en dronk het bordje tot op de bodem leeg. Goldilocks
she let go. She just gave in and she devoured the entire bowl of soup. Goudlokje was nu zo moe dat ze maar wat graag een uiltje wou knappen. Goldilocks was now so tired that she needed a bit of rest. Ze ging boven een kijkje nemen in de slaapkamer waar 3 bedden stonden. She went upstairs in the bedrooms and there were 3 beds. Een groot bed, een gewoon bed en een klein bedje. A big bed, a normal bed, and a tiny bed. Ze legde zich te rusten in het grote bed. She went to rest. She laid down in the big bed. Het was er veel te warm. But it was way too warm. Ze ging in het gewone bedje liggen. Maar het deken jeukte. She laid down in the normal bed, but the blankets were itchy. En ze kon niet inslapen. She couldn't Toen sleep. vlijde ze zich in het kleine bedje. And then she laid down in the small bed. Oh, wat lag ze zacht. Oh, this was so soft. Goudlokje viel als een blok in slaap. Goldilocks fell asleep like a brick. Uh-oh. Ondertussen kwamen de beren die het huis bewoonden van hun wandeling thuis. In the meanwhile, the bears who lived in this house came home. I honestly have never heard like I've heard of Goldilocks, but I had no idea what it was about. Nog maar net waren ze binnen of ze roken al dat er iemand hun huis had betreden. They just entered the house and they already smelled someone had entered their house. Met hun snuffelende neusjes doorzochten ze de hele kamer. With their sniffling noses, they searched the entire room. Ze hebben mijn stoel verplaatst, They moved my chair, riep vader Beer met zijn luide stem. Father Bear said with his loud voice. Ze hebben aan mijn kussentje gezeten, They touched my pillow, riep moeder Beer met haar gewone stem. Mother Bear said with her normal voice. Kijk eens, ze hebben mijn stoeltje stuk gemaakt, huilde Look, they broke my chair, de babybeer met zijn kinderstemmetje. the baby bear said with his child voice. No, well, I mean, I've heard of Goldilocks, I just didn't know it was about bears. Toen kwam de berenfamilie wat dichter bij de tafel staan. Then the bear of Lu, maybe I misunderstood, went closer to the table. Iemand heeft aan mijn lepel gelikt, Someone licked my spoon, mopperde vader Beer met zijn luide stem. Father Bear said with his grumpy voice. Iemand heeft uit mijn bord willen eten, zei Someone wanted to eat from my plate, moeder Beer met haar gewone stem. Mother Bear said with her normal voice. Kijk eens, iemand heeft mijn bordje soep helemaal leeg gedronken en Look, someone completely finished my plate niets voor mij overgelaten, and left nothing for me, huilde babybeer met zijn kinderstemmetje. Baby Bear cried with his childish voice. Toen trok de berenfamilie naar boven, waar zich de slaapkamer bevond. Then the bear family went upstairs to the bedroom. Vader Beer snuffelde aan zijn bed. Father Bear sniffed his bed. Wie is er op mijn hoofdkussen komen liggen? Who was sleeping on my pillow? Who was sleeping on my pillow? Riep hij met luide stem. He yelled with loud En voice. wie heeft er aan mijn deken getrokken? Vroeg moeder Beer met Who pulled on my blankets? Mother Bear said. haar gewone stem. Kijk eens, er ligt een klein meisje in mijn bed te slapen, Look, there's a little girl in my bed, zei babybeer tenslotte met zijn kinderstemmetje. Baby Bear said with his childish Goudlokje voice. hoorde de berenstemmen en opende haar oogjes. Goldilocks heard the bear voices and opened her little eyes. Hoe bang was zij toen ze opeens die 3 beren zag. How afraid she was when she saw the bears. Ze wipte als de bliksem uit het bedje op, sprong uit het raam en vluchtte het woud in. She jumped up out of the bed, out of the window, and ran into the forest. Goudlokje is naar huis gehold, zonder ook maar 1 keer om te kijken. Goldilocks ran home without ever looking back once. En de beren,
Die hebben Goudlokje ook nooit meer teruggezien. And the bears never saw Goldilocks again. In een huisje in het bos. In their little house in the forest. Was that it? Oh, that was it. That was the final story. That means we can solve the final puzzles. 2 puzzles remain. Oh, does this have more pieces? Oh, shit. This does have more pieces. 16 instead of 9? How can I possibly solve something like this? Alright. This was both on PC and Mac. So, maybe. Alright, one more puzzle. Can we finish this video game? Dang it. Alright, final puzzle piece. Yeah, this was... I had to install QuickTime for this, so... QuickTime was the Apple thing, right? And that was another jingle that we got. Alright, well... That was, That was Plans the video game. Apple Flash, yeah. Stop all timers. There we go. We finished one of my childhood games that I probably played for 1 minute and then never looked at again, but still somehow remained in my possession for 30 years. Oh. And you can be absolutely sure that this is gonna be the only footage of this video game ever on the internet. Ever. I will be the only one to ever play this game in 30 years, alright? There's like... There has to be... That has to be a truth. I bet there's no one in the past, like, when did this came out? I don't know, probably 25 to 30 years ago that touched this CD. What's the apple in the corner? Oh, it crashed now, didn't it? No, we're good. Wil je nu al stoppen? Do you want to quit already? Wil je nu al stoppen? Wil je nu al stoppen? It's just exit. Well, alright. Exit. Let's give it a score. Game 411. Oh, no, wait. I have it here, I think. PC games. Oh, I of the 3 PC games I own that I played, they were all with P. This took 1 hour, 30 minutes, and 34 seconds.
Today is the 3rd of September, 2022. And that was pretty trash, wasn't it? Oh, that was pretty trash. 3 out of 10. Alright. I mean, even for a free kids game, that was pretty trash. Oh, alright. At least it worked, right? It worked. This was one of the easier ones to set up, I believe. Actually, this one was a lot easier, Leo. Which we'll play next, I guess. Yeah, let's stop this recording.